Hello students, welcome to Prime Time by CivicCentre IAS. Today we are discussing history current affairs in the week of 11th September to 17th September 2025. So we have 6 topics in brief and the topic of importance is about Swami Vivekananda. Right, coming to the topics. The first one, Gyan Bharatam Mission. Second, Adi Sanskriti Digital Learning Platform. Third, Acharya Vinoba Bhave. Fourth, Kolhan Manki-Munda system. And fifth, Red Fort. Sixth, Operation Polo. And seventh, that is topic of importance is Swami Vivekananda. Let us start our topics. The first one, Gyan Bharatam Mission. Recently, our Honorable Prime Minister addressed the International Conference on Gyan Bharatam Mission in Vigyan Bhavan, which is in New Delhi. So coming to the concept, Gyan Bharatam Mission was launched by the Ministry of Culture. And what is the theme of this mission? That is reclaiming India's knowledge legacy through manuscript heritage. అంటే manuscripts లో ఏదైతే ancient knowledge ఉందో such as Vedas, Ayurveda, astronomy, literature, mathematics, సో ఇవన్నిటిని రివైవ్ చేయాలి అనేది దీని థీమ్. And what is the aim? To preserve, to train volunteers to identify and preserve the manuscripts and to digitize approximately 1 crore of manuscripts in India through artificial intelligence or scanners, etc. And also to disseminate India's manuscript heritage. అంటే దాన్ని ఎక్కువ స్ప్రెడ్ చేయాలి, వైడ్గా స్ప్రెడ్ చేయాలి ఆర్ పబ్లిక్కి యాక్సెస్ ఇవ్వాలి manuscripts ని. And it has 4 foundational pillars such as preservation, innovation, edition and adaptation. These are the 4 foundational pillars of Gyan Bharatam mission. Now, what is manuscript? Telugulo ఏమంటాం? తాళపత్ర గ్రంథాలు, right? So a manuscript is a handwritten composition which is written on paper or bridge barks gaani, cloths paina, metals paina or stones paina or any other material, and it should be dated back to at least 75 years and it should have significant scientific, historical or aesthetic values undali. So that is considered as a manuscript. And e-manuscripts are found in different languages and scripts such as Sanskrit, Prakrit and Assamese among others. But lithographs and printed volumes ఏవైతే ఉంటాయో they are not considered as manuscripts. Lithographs అంటే ఏంటి? For example, if an artist draws an image on the rock or a flat surface and when a paper is pressed onto that rock, the image transfers, creating a lithograph. Litho ante stone and graph is nothing but an image or a paint, right? So lithographs కానీ printed volumes or printed materials ఏవైతే ఉంటాయో they are not considered as manuscripts. Additionally, India possesses 10 million manuscripts. మన దగ్గర 10 million అంటే 1 crore of manuscripts ఉన్నాయి, which is the largest collection in the world. World లోనే మన దగ్గర largest collection of manuscripts ఉన్నాయి. So thus this mission, Gyan Bharatam mission, it blends tradition with the technology. మనం టెక్నాలజీని యూజ్ చేస్తూ manuscripts ని మనం ప్రిజర్వ్ చేయాలి by ensuring that this ancient knowledge is transferred to the future generations. Right? This is about Gyan Bharatam mission. Coming to the next topic, that is Adi Sanskriti Digital Learning Platform. Recently, Ministry of Tribal Affairs has launched digital learning platform to preserve and promote tribal cultures through digital tools. And this digital learning platform is the world's first tribal university and which aims to preserve and promote the tribal cultures, knowledge systems or crafts, etc. Right? So it has 3 components, that is Adi Vishwavidyalaya, Adi Sampada and Adi Hat. In Adi Vishwavidyalaya, it provides 45 online courses across the world. So world lo ekkadunna sare you can learn these traditions digitally, right? మనం డిజిటల్గా ఏమేమి లెర్న్ చేయొచ్చు అంటే ట్రైబల్ డాన్స్ ఫార్మ్స్, పెయింటింగ్ ఆర్ క్రాఫ్ట్స్, మ్యూజిక్, ఇవన్నీ వీ కెన్ లెర్న్ త్రూ digitally. Second, Adi Sampada. It acts as a digital repository. అంటే it hosts over 5,000 plus Indian documents or traditional documents ని అది హోస్ట్ చేస్తుంది, లైక్ పెయింటింగ్స్, డాన్స్, క్లాతింగ్ ఎక్సెట్రా. సో ఇది ఒక వర్చువల్ మ్యూజియం లాగా పనిచేస్తుంది. థర్డ్ ఏంటి? ఆది హట్. దట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ అ e-marketplace. It is linked with TriFed, ante Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India. And this Adi Hut, it sells tribal goods to the consumer directly.
So these are the three components of this digital platform. So this platform acts as a digital university, cultural archive, and e-marketplace, which preserves India's rich heritage. Okay, moving on to the next topic, that is Acharya Vinoba Bhave. Recently, Prime Minister Narendra Modi paid tribute to Acharya Vinoba Bhave on the occasion of his birth anniversary. So he was born as a Vinayak Narahari Bhave. So and real name is Vinayak Narahari Bhave. He was born on 11th September 1895. మహారాష్ట్రలోని గాగోడే విలేజ్ లో ఆయన పుట్టారు. అండ్ he is the eldest son of Narahari Shambhurao and Rukmini Devi. Okay, coming to his key contributions, he was the first person chosen by Gandhi for the individual satyagraha in 1940. And ఆయన క్విట్ ఇండియా మూవ్మెంట్ లో కూడా పార్టిసిపేట్ చేశారు. ఆల్సో he founded Bhudan movement తెలంగాణలోని పోచంపల్లి ఏరియాలో పోచంపల్లి విలేజ్ లో he founded this Bhudan movement. Bhudan movement అంటే land gifted movement. He personally appealed landlords to donate land to the landless farmers. సో ఈ మూమెంట్ ఒక 13 years వరకు కంటిన్యూ అయింది. సో ఫ్రమ్ దిస్ మూమెంట్ హీ కలెక్టెడ్ అప్రాక్సిమేట్లీ 4.4 million acres of land and distributed 1.3 million acres of land. Later, in 1959, he founded Brahma Vidya Mandir, which is created for women's self-sufficiency. Also, he promoted simple and spiritual life. Okay, now coming to his awards. He received Raman Magsaysay Award, which is considered as the Nobel Prize of Asia. So he received this prestigious award, and he is the first person to receive this prestigious award for his contribution towards communal leadership. Bhudan movement ki edaithe leadership తీసుకున్నారో so daniki he received this award. And later in 1983 he received Bharat Ratna posthumously, okay, which is highest civilian award. Coming to his literary works, that is Swarajya Shastra, Gita Pravachane, and Tisri Shakti, that is third power. These are the literary works of the Vinoba Bhave. And later on 15th November 1982, Maharashtra Wardha place lo, he died by refusing food and medicine, by accepting. CivicCentre IAS is offering Telangana Group 1 Prelims cum Mains classes as well as Andhra Pradesh Group 1 Prelims cum Mains classes in English medium for a period of 8 to 10 months. This also covers the complete NCERT textbooks and statewide textbooks. So, what are you waiting for? Learn through reverse engineering technique today. Admissions are in progress. Join now. Visit our website. Thank you. Samadhi Maran. జైనిజంలో ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది సమాధి మరణ్. సో అదే యాక్సెప్ట్ చేస్తూ ఫుడ్ అండ్ మెడిసిన్ ని రిజెక్ట్ చేశారు. సో దాని వల్ల హార్ట్ అటాక్ వచ్చి హీ డైడ్. ఓకే, సో కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ టాపిక్, దట్ ఈస్ Kolhan Manki-Munda system. Why it was in news? On 9th September 2005, the members of Ho tribe, they staged protest in West Singhbum district. Jharkhand loni West Singhbum district lo they staged protest against the government. ఎందుకు అక్కడ ఉన్న డెప్యూటీ కమిషనర్ ఎవరైతే ఉన్నారో హీ రిమూవ్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ విలేజ్ హెడ్ వాళ్ళు అక్కడ ముండా అని అంటారు. సో ఆ పొజిషన్ ని తీసేయడం వల్ల దే ప్రొటెస్టెడ్ అండ్ దిస్ స్పార్క్ ఫియర్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ ఇన్ దేర్ సెంచరీస్ ఓల్డ్ గవర్నెన్స్ సిస్టమ్. మా సెంచరీస్ ఓల్డ్ గవర్నెన్స్ సిస్టమ్ లో స్టేట్ ఇంటర్ఫియర్ అవుతుంది అని దే ప్రొటెస్టెడ్. సో వాట్ ఈస్ దిస్ సిస్టమ్? ఇట్ ఈస్ అ డీసెంట్రలైజ్డ్ ట్రైబల్ గవర్నెన్స్ మోడల్. అంటే ఈచ్ విలేజ్ కి ఒక హెడ్ ఉంటారు విచ్ ఇస్ కాల్డ్ ముండా, అండ్ ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ విలేజెస్ కి ఒక హెడ్ ఉంటాడు విచ్ ఇస్ కాల్డ్ మన్కీ. ఓకే, దీస్ టూ పీపుల్ మన్కీ అండ్ ముండా దే రిజాల్వ్ ద సోషల్ అండ్ పొలిటికల్ డిస్ప్యూట్స్. ఆ విలేజెస్ లో ఉన్న సోషల్ పొలిటికల్ డిస్ప్యూట్స్ ని వీళ్ళు రిజాల్వ్ చేస్తారు. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిస్టెడ్ బిఫోర్ ఇండిపెండెన్స్. అండ్ ఇన్ 1833 through Wilkinson's rule, British recognized this system. So ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ హో ట్రైబ్ చూద్దాం, ఎందుకంటే హో ట్రైబ్ వాళ్ళు ప్రొటెస్ట్ చేశారు కాబట్టి హో ట్రైబ్ ఎవరో చూద్దాం. హో అంటే వాళ్ళ లాంగ్వేజ్ లో హో మీన్స్ హ్యూమన్. వాళ్ళ దే స్పోక్ హో లాంగ్వేజ్ అనమాట. సో దే బిలాంగ్ టు ఆస్ట్రో ఏషియాటిక్ ముండా ఎథనిక్ గ్రూప్. ఓకే, దే ప్రైమర్లీ ఫౌండ్ ఇన్ కోల్హాన్ రీజియన్ లో, జార్ఖండ్ లో కోల్హాన్ రీజియన్ లో మనం ప్రైమర్లీగా వీళ్ళని చూస్తాం. అండ్ అదర్ పార్ట్స్ సచ్ యాజ్ ఒడిషా, వెస్ట్ బెంగాల్ అండ్ బీహార్. అండ్ దే హ్యాడ్ స్ట్రాంగ్ సెల్ఫ్ గవర్నెన్స్. మనం వీళ్ళ ఫెస్టివల్స్ ఏంటంటే మాగే పరాబ్, బా పరాబ్. సో దీస్ ఆర్ ద ఫెస్టివల్స్ ఆఫ్ హో ట్రైబ్. And their primary occupation is agriculture, but some people they are involved in mining practices also. Okay, coming to the next topic, Red Fort. Red Fort was in news.
because a black crust or black layer is forming around the walls of the Red Fort due to high level of pollution. Now coming to the concept, Red Fort is built by Mughal Emperor Shah Jahan. He is the one who built Taj Mahal also. So ఈ రెడ్ ఫోర్ట్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయిందంటే 1638 లో స్టార్ట్ అయింది, కన్స్ట్రక్షన్ అవడం స్టార్ట్ అయింది. అండ్ ఎప్పుడు ఎండ్ అయింది, దట్ ఈస్ 1648. అంటే ఇట్ టుక్ 10 years for the completion of this Red Fort. When Mughal emperors decided to shift their capital from Agra to Delhi, so ఢిల్లీలో ఒక రెసిడెన్స్ కావాలి కాబట్టి for that they constructed this Red Fort. So this served as the main residence of Mughal emperors for nearly 200 years. They served this residence for nearly 200 years. Okay. Now coming to the architectural significance, this Red Fort was designed by Ustad Ahmad Lahori, and this is the person who also designed Taj Mahal. And this Red Fort was built using red sandstone. And ఏమేమి ఆర్కిటెక్చరల్ స్టైల్స్ మనం చూస్తామంటే పర్షియన్, తిమురిద్ అండ్ ఇండియన్ ఆర్కిటెక్చరల్ స్టైల్స్ అనేవి we can see in this Red Fort. And coming to the features, first Divan IR, అంటే it is a hall for public audience. ఈ హాల్లో we can see that ఒక 60 రెడ్ శాండ్స్టోన్ తో చేసిన పిల్లర్స్ అనేవి we can see. అండ్ నెక్స్ట్ దివాన్ ఐ కాస్. ఖాస్ అంటే ఏంటి, ఖాస్ మీన్స్ అ స్పెషల్ కదా. సో దివాన్ ఐ కాస్ అంటే ఇట్ ఈస్ అ హాల్ ఫర్ ప్రైవేట్ ఆడియన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ చార్బాగ్ లేఅవుట్. మనం ముఘల్ ఆర్కిటెక్చర్ లో ప్రతి ఆర్కిటెక్చర్ లో ముఘల్ ఆర్కిటెక్చర్ లో వీ కెన్ సీ దట్ చార్బాగ్ లేఅవుట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ ప్రామినెంట్ వన్. సో ఇట్ ఈస్ అ క్వాడ్రిలేటరల్ garden design. Okay, and Lahore Gate and Delhi Gate, these two serves as the principal entrances for this Red Fort. And later it was declared as a UNESCO World Heritage Site in 2007. So 1857 revolt tarvata Britishers Red Fort ni oka military garrison ga వాడారు. ముఘల్ ఆర్కిటెక్చర్ ని డిస్ట్రాయ్ చేశారు. సో 1940 లో ఏమైంది, ఇండియన్ నేషనల్ ఆర్మీ ట్రయల్స్ అనేవి రెడ్ ఫోర్ట్ లో జరిగాయి. సో అప్పుడు ఆ దీస్ ట్రయల్స్ బూస్టెడ్ ద నేషనలిస్ట్ మూవ్మెంట్ అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఇగ్నైటెడ్ ద పీపుల్స్ సెంటిమెంట్. సో అల్టిమేట్లీ 1947 15th August 1947 అప్పుడు the then Prime Minister Jawaharlal Nehru, he hoisted the flag on Independence Day and traced with destiny అనే స్పీచ్ కూడా ఇచ్చారు. సో అప్పటి నుంచి రెడ్ ఫోర్ట్ ఇండిపెండెన్స్ డే సెలబ్రేషన్స్ కి ఒక సెరమోనియల్ వెన్యూగా మారింది. సో రెడ్ ఫోర్ట్ రిప్రజెంట్స్ నాట్ ఓన్లీ ఆర్కిటెక్చరల్ గ్రాండియర్ but also the transition from colonial rule to the independence. Okay, coming to the next topic, that is Operation Polo. 13th September marks as the 77th anniversary of Operation Polo. It is a military action or police action which was launched by the newly independent India to annex Hyderabad state to the India. Hyderabad state ni Indian Union lo merge cheyadaniki jaripina operation, that is Operation Polo. సో 1947 తర్వాత ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన తర్వాత బ్రిటిషర్స్ ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్ కి ఒక 3 ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు. ఈదర్ ఇండియాలోనే జాయిన్ అవ్వాలి, ఆర్ పాకిస్తాన్ లోనే జాయిన్ అవ్వాలి, లేకపోతే ఇండిపెండెంట్ స్టేట్ గా ఉండాలి. సో ద నిజాం ఆఫ్ హైదరాబాద్ మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ ఆయన ఏం డిక్లేర్ చేశారంటే హైదరాబాద్ ఇండిపెండెంట్ స్టేట్ గానే ఉంటదని డిక్లేర్ చేశారు. సో ఈ స్టేట్మెంట్ వల్ల హైదరాబాద్ లో ఇంటర్నల్ అన్రెస్ట్ అనేది జరిగింది. అండ్ he was also supported by the Razakars evaru, it is a paramilitary force which is led by the Qasim Razi led చేశారు ఈ paramilitary force ని. సో వీళ్ళు దే క్రియేటెడ్ violence and atrocities in the Hyderabad state. సో ఇదంతా చూసి ద దెన్ డెప్యూటీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ ఏమన్నారంటే ఒకవేళ హైదరాబాద్ ఇలానే ఇండిపెండెంట్ గా ఉంటే it creates like a cancer in the belly of India which should be removed surgically అన్నారు. సో అలానే through the leadership of Gyan Chaudhary, who is a major general, so Hyderabad ni capture చేశారు and just within 5 days Hyderabad was captured. And as a result, on September 17, 1948, Nizam surrendered. So official ga Hyderabad India lo merge అయిపోయింది. Okay, this is about Operation Polo. Coming to the next topic, that is topic of importance, Swami Vivekananda. Sisters and brothers of America, thus began Swami Vivekananda's iconic speech at World Parliament Regions at Chicago in 1893. Okay, so recently our Honorable Prime Minister shared a Swami Vivekananda's historic address. Okay, so coming to the key concept, that is
He was born as a Narendranath Datta. So ఆయన అసలు పేరు నరేంద్రనాథ్ దత్త. He was born on 12th January 1863. So he was adopted. So he adopted the name Vivekananda upon the request of Maharaja Ajit Singh, who belongs to a Khetri state. So Vivekananda, Viveka ante wisdom. Okay. Viveka means wisdom and Ananda means bliss. Okay. So he passed away on 4th July 1902 in Belur Math. Belur Mathlo ఆయన చనిపోయారు. So coming to his key contributions. He founded Ramakrishna Mission in 1897 to promote education, healthcare, social service, especially for youth, women, and tribal communities. Also, he established Belur Math in 1899. It served as a headquarters for the Ramakrishna Math and mission. It is a spiritual or training center for the monks. Belur Math served as a spiritual and training center for monks. And he also established Advaita Ashrama in Uttarakhand and Vedanta Society. So globally, he spreaded Vedanta philosophy. మనం చికాగోలో ఆ స్పీచ్ లో కూడా చూస్తే he introduced Vedanta to the America. కదా and by the influence of Swami Vivekananda, Acharya Pranavananda, he founded Bharat Sevashram Sangha. Bharat Sevashram Sanghani is founded by Acharya Pranavananda. It focuses on humanitarian service, spiritual upliftment, and disaster relief and education. So, as you know, we are discussing previous year questions, prelims and mains. So, coming to the first question, it was appeared in 2014 UPSC CSE Prelims. With reference to cultural history of India, the term Panchayatan refers to given an assembly of village elders, a religious sect, a style of temple construction, and an administrative functionary. Panchayatan. In Sanskrit, Pancha means 5 and Yatan ante temple. Sanskrit lo Pancha means 5 and Yatan means temple. Where a central shrine is surrounded by the subsidiary shrines, creating a Panchayatan. So, according to this question, a style of temple construction is a right answer. Coming to the next question, it was appeared in 2013 UPSC CSE Prelims. Given tribes such as Limbu, Karbi, Dongaria, and Bonda, and states such as Sikkim, Himachal Pradesh, Odisha, and Tamil Nadu, and asked which of the above pairs are correctly matched. So, Limbu is a tribe which can be found in Sikkim, so this pair is correct, and Karbi is a tribe which can be found in Assam, so this pair is incorrect. And Dongaria Kon tribes are native to the Niyamgiri hills of Odisha, so this pair is correct. And Bonda tribe are native or indigenous to Odisha. So this pair is incorrect. So option 1 and the pair 1 and 3 are correct. Coming to the next question. Ibadat Khana at Fatehpur Sikri was and given the mosque for the use of royal family, Akbar's private prayer chamber, the hall in which Akbar held discussions with scholars of various religions, and the room in which the nobles belonging to different religions gathered to discuss religious affairs. So, Ibadat Khana was built by Akbar, who is a Mughal emperor. It was built in 1575. So, Ibadat Khana is a meeting hall for the discussions of religious and spiritual ideas. So, from this option C, the C is the correct answer. That is the hall in which Akbar held discussions with scholars of various religions. Coming to the next question. With reference to India, the terms Halbi, Ho, and Koi pertain to. మనం ఇందాకే డిస్కస్ చేసాం హో ట్రైబ్ గురించి డిస్కస్ చేసాం కదా సో దీస్ 3 terms are the languages of tribes. Halbi is a Indo-Aryan language, Ho is a language of Ho tribe, and Koi is a language of Kon tribe. So given it is a dance form of northwest India, which is incorrect. Musical instruments, no. Prehistoric cave paintings, no. Languages, it's the right answer. Okay. Coming to the next question. Quit India movement was launched in response to. So this movement was launched by the Indian National Congress in 1942. It was launched in response to the failure of Cripps mission. So option B is the right answer. That is, Quit India movement was launched in response to the Cripps proposal. So coming to the next, that is, we are discussing mains question now. It was appeared in 2016. Given, highlight the differences in approach of Subhash Chandra Bose and Mahatma Gandhi in the struggle for freedom. Okay,
మహాత్మా గాంధీ అండ్ సుభాష్ చంద్ర బోస్ వాళ్ళ అప్రోచెస్ ఏంటి ఇండియాస్ ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్ కి అని అడిగారు. సో యూ కెన్ ఇంట్రడ్యూస్ అబౌట్ వాళ్ళిద్దరి గురించి బ్రీఫ్ గా ఇంట్రడ్యూస్ చేయండి. What is the role of them in freedom struggle, and also discuss key differences such as ideology, method of struggle, and leadership style. మనం గాంధీజీ ఐడియాలజీ ఏంటి? నాన్ వైలెన్స్. Non-violence is the ideology of Gandhiji, and the ideology of Subhash Chandra Bose was the armed struggle. Okay, and the method of struggle. Gandhiji A methods used చేశారు, like non-cooperation movement, quit India movement, and Subhash Chandra Bose he formed the Indian National Army, like leadership styles కూడా రాయండి. And also conclude that these two leaders, Subhash Chandra Bose and Mahatma Gandhi, they enriched the movement, and our ideas and strategies, it led to the India's independence. Okay, so send your answers to the response@civiccentre.in, where we evaluate papers and we'll give you the feedback. I hope you understood these topics. Let's wind up. Thank you. Hello everyone. As you all know, Civil Services Prime Time is one of its kind initiative where we are teaching the students current affairs related to the particular subject one day at a time. అంటే ఒక వారంలో జరిగిన కరెంట్ అఫైర్స్ అన్ని ఒక సబ్జెక్ట్ కి సంబంధించి మేము ఒక రోజులో చెప్తున్నాం. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ ద రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ టెక్నిక్. బికాస్ మీరు ప్రతి వీడియో చూసినట్టయితే ఎండ్ లో ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ప్రిలిమ్స్ చేస్తున్నాము, అలాగే ఒక క్వశ్చన్ మెయిన్స్ చేస్తున్నాం. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ డైలీ అప్డేట్స్ అట్ 7 o'clock షార్ప్ యాజ్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అలాగే బెల్ కూడా క్లిక్ చేయండి. సో దట్ 7 o'clock కి మీకు ఇమీడియట్ గా నోటిఫికేషన్ వస్తుంది.